What can people do to help poor people in their community? What can people do to help poor people in their community? People can help poor people in their community by organising charity events, raising awareness, giving financial aid, and supporting government initiatives. They can also create support groups for people in need. For example, in my children's school, we organised a charity event to raise money for local families who need help. We also raised awareness by talking to people about the problem. Esta respuesta es un nivel A2 llegando por B1 porque las frases son simples, directas y se mencionan varias formas de ayudar a las personas pobres en la comunidad. Pero la respuesta no entra en muchos detalles ni usa oraciones complejas, ¿vale? El vocabulario, por ejemplo, hemos usado help, ayudar, charity events, eventos beneficiosos, raise awareness, concienciar, financial aid, ayuda financiera, government support, apoyo de gobierno, support groups, grupos de apoyo, organized, organizado, raise money, recaudar dinero. ¿Vale? Para mejorar un nivel B2, la respuesta tiene que ser más detallada, más estructurada. Habrán explicaciones sobre cada forma de ayuda y utiliza frases más complejas, largas. Además, puedes introducir un ejemplo más desarrollado sobre lo que hizo en la escuela con los niños y proporcionar más información sobre cómo se organiza el evento, cuál fue su propósito y más importante, ser capaz de expresar ideas de forma más clara, más fluida, usar vocabulario más variado, preciso y organizar las ideas más bien estructuradas. ¿Vale? Por ejemplo, en nivel B2 puede responder como people can contribute to helping poor people in their community in several ways. One way is by organizing charity events where funds can be raised to support those in need. Another important action is raising awareness about poverty, which can encourage others to get involved and provide financial aid. Additionally, support groups and government initiatives can help address the issue more effectively. For example, in my school, my children's school, we organized a charity event to raise money for local families facing financial difficulties. We also raised awareness by informing our classmates and teachers about the challenges that many families in our community are experiencing.